highest level at public institutions will be free. No girl, no woman will pay a single taka of tuition fee at public institutions in Bangladesh. I don't think we need to explain things that are more or less self-explanatory. Then healthcare, another big piece. I'm so proud to be able to present these things for my country. You know, I'm a professor. I'm taking a huge personal risk, you could say, to come and join on the podium of a political party. But I thought that these are the policies that our country deserves. So what do we propose? We proposed every 60-year older and above, everyone at the age of 60 and above will enjoy free health care for everyone. The moment you are 60, like in the US, at 65, so 60 and above will have free health care, and every child under 5 years of age will have free health care. I wish Devopriyoda was here, and I still hope he is. So we're going to show how we make money for that. So one argument, the desire, Jamaat's desire is to have universal health care. পৃথিবীর অনেক দেশে সবচেয়ে সভ্য দেশগুলোতে ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার আছে। আমাদের দেশেও টেকনিক্যালি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনি 10 টাকা দিয়ে একটা টিকিট করে আপনি চিকিৎসা পেতে পারেন, কিন্তু ইউ নো হোয়াট দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার হসপিটাল। তো আমরা 60 অ্যান্ড অ্যাবাভ প্রত্যেককে ওই যে স্মার্ট কার্ড থাকবে, সেখানে ওনার কার্ডের আলাদা কালার হবে, he or she they will be entitled to free health care, and any child under the age of 5, জন্ম থেকে 5 বছর পর্যন্ত free health care. And for women, you know, Dilarapa asked about women, that why haven't we Jamaat nominated any woman? But see this, for the country that you liberated with millions of people's sacrifices, supreme sacrifices. We propose that for every mother, as soon as they figure out that they're pregnant, for all pregnant women during pregnancy and during lactating periods, a total 1,000 days, their primary health care will be free. Primary health care for all women carrying a baby up to 2 years during lactating period and during their pregnancy, they will enjoy free health care. We're going to propose 64, not that propose, we are committed to building these 64 state-of-the-art hospitals in 64 districts. In some cases, there are hospitals already. If there is one, we'll modernize it. We don't need to acquire more land, because we are a country of land scarcity. We don't have a lot of land. So the hospitals that are already there, they will be modernized into modern state-of-the-art hospitals. You will not see dysfunctional health system. You will not see dysfunctional equipment. So we have budget for that, 1 lakh crore taka. So about 64 hospitals. It's an estimated budget for 5 years. So this is part of ADP. You know, Bangladesh has, even this year, Bangladesh total ADP is 2 lakh kodi taka. Kintu you don't feel it, because there was 40-50% corrupt hoye jay. So we can do that. We can only do that, as I already mentioned, that none of this is possible unless we can eradicate corruption. So you'll have to get rid of corruption. You'll have to get rid of fascism. You know, Alamgir Bhai has said that a free and fair election, but with the current election commission, I'm not sure whether you can have that. But we have seen in this country many election commissions to betray with the faith of the people. We don't want the current one to do the same. But if we could achieve that, then we would be able to deliver on those promises. You can see, we talked about independent bodies, meritocracy. Of course, every appointment will be based on merit, and top level appointments will have parliamentary vetting. And I already mentioned about SCC, NBR, judiciary, PSC, and their independence. We're very close. So the projected expenditure, now the crunch. How are you going to pay for it? These are lofty. I heard the word lofty. Lofty promises. It's easy to say that I'm going to build another Taj Mahal for you. I'm going to take you all over the world. I'll go to the Alps to bring the most white diamond for you. So the total expenditure for this, you can see lost revenue for minimum taxable income. Remember, 3,75,000 থেকে 6 lakh. So there will be some lost revenue, 400. These are all amounts in crore taka. So just to save space. So 400 kodi taka lost revenue for minimum taxable income.
flat VAT জন্য will lose the most because VAT is currently the biggest source of revenue. 42,000 basic direct tax, everybody pays it, rich or poor, everybody pays it. We want it to be progressive. So VAT pressure, আমি আশা করি নাসির স্যার বলবেন, VAT থেকে আমরা will offload some of the pressure. So 42,000 টাকা সেখানে আমরা lose করব revenue. Then abolition of VAT on baby food. I forgot to say that. Mothers, notice this. Baby food will be VAT free all over the country forever. কেউ আর নতুন করে এটা ইম্পোজ করতে পারবে না। এবং আমি আশা করব আজকে যে পলিসি, it is not just Jamaat's policy. It is citizens' policy. It's a charter of citizens. It's a charter of freedom. If anyone can come and implement this or better, I'm sure Jamaat will say, we'll go home. We don't need to do politics. We don't need to be wasting or investing our time and sweat to do the things that someone else is doing better. So if someone can match it or do better, then would like them to implement. This is policy open for everyone. Anyone can imitate it and implement. Anyway, so free healthcare for people over 60. You remember I made that promise. So সেখানে যাবে 37,500. Free healthcare for children under 5. Another 13,000. So things are not, life is expensive and free healthcare is one of the most expensive things in the world. Free primary healthcare for expecting women, 15,000 crore to 18,000 crore, we estimated the upper limit. Free universal education for women. Remember, আপনার বোন কন্যা যদি কারো ইভেন প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যদি পড়তে আসেন সেই মা, তার জন্য যে খরচ সেখানে 5,000 কোটি টাকা আমরা অ্যালোকেট করছি। স্কিল রিক্যালিব্রেশন স্কলারশিপ, যেটা বলেছিলাম, স্কিল রিক্যালিব্রেশন স্কলারশিপে খরচ হবে 15,600। স্টুডেন্ট অ্যালাউয়েন্স প্রত্যেককে, এটা আগে বলা হয় না যে প্রত্যেক স্টুডেন্ট subject to satisfying some criteria, they will have, এখানে criteria মানে parents income, it will be income tested, means tested and asset tested. সেখানে আমরা প্রত্যেক স্টুডেন্টকে, এটা বলা হয় প্রত্যেক স্টুডেন্ট যে কোনো ইউনিভার্সিটি মানে ফ্রম দ্য এজ অফ 18 অনওয়ার্ডস তারা 3,000 টাকা করে সরকারি স্টুডেন্ট অ্যালাউয়েন্স পাবে যদি পুয়ার হয়, যদি এতিম হয়। আপনারা জানেন যে কোরআন শরীফ বলেছে যে ইউ হ্যাভ টু লুক আফটার ইয়োর মিসকিন, ইয়তিম, গরিব, আপনার প্যারেন্টস, ইয়োর চিলড্রেন। সো দ্য গডস কমান্ডমেন্টস টু বানি ইসরায়েল। সো আপনারা দেখেছেন সেখানে আমরা তাদের জন্য তাদের পাশে দাঁড়াবো, কারণ অনেকে আছে সে নারী, সে টিউশন করতে পারে না এবং ইটস নট এ লট অফ মানি। আপনার এখানে অনেকের একটা ব্রেকফাস্টের জন্য আমরা ইন্টারকন্টিনেন্টালে উই পে অ্যাবাউট 11,000 টাকা ফর এ বুফে ব্রেকফাস্ট। সো সেখানে আমরা মাত্র 3,000 টাকা প্রমিস করছি এবং কোথেকে আনবো সেটা আপনাদের একটু পরে দেখাচ্ছি। অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য এন্ড অফ আওয়ার প্রেজেন্টেশন। এডুকেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রিমেম্বার আমরা বলেছি 1 লাখ crore over 5 years, so that comes down to 20,000 in the first year and likewise for years 4 and 5. Building other infrastructure, ওই যে রোড কানেক্টিভিটি বলেছিলাম সেখানে 1 লক্ষ কোটি, তার জন্য 20,000 কোটি। এর চেয়ে বেশি কিন্তু কারেন্টলি খরচ করে অনেক সময়, প্রতি বছর 2 লাখ কোটি টাকার এডিপি, ওটা অন্য কোথায় যায়। আজকে দেখলেন পদ্মা ব্যারেজের জন্য যে ফার্স্ট ফেজেই 32,000 কোটি টাকা। আমাদের মানে থার্ড টার্মিনাল বসে আছে, কাজ হচ্ছে না, আপনি জানেন কিনা কত হাজার কোটি টাকা। সো সেখানে 20,000 কোটি। হসপিটাল গুলো আমরা বলেছিলাম there are 3 promises of 1 lakh crore each, সেখান থেকে 20 এখানে 60,000 কোটি। সো টোটাল এস্টিমেটেড কস্ট for the first 5 years is going to be 223, but from year 6 onwards it আরো 60,000 করে কমবে, কারণ আমরা will not keep doing it every year, so the actual expenditure is not going to be as much, মনে রাখবেন। so 223 is the maximum limit for the first 5 years, and even এটাও কিন্তু আমরা immediately অনেকগুলো, because আমরা phase wise করব অনেকগুলো, যেমন scholarships and others। আপনি ওভারনাইট 12 তারিখে যদি জামাত ইসলামী ক্ষমতায় আসে, 10 দলীয় জোট, 11 দলীয় জোট ক্ষমতায় আসে, আপনি 13 তারিখে কিন্তু 19% ট্যাক্স হতে পাবেন না, ইট উইল বি গ্র্যাজুয়ালি ডেলিভার্ড। বাট কিভাবে করবো আমরা ম্যাক্সিমাম লিমিট বলেছি এটা। রেভিনিউ কোথেকে আসবে টাকাটা? সিপিডি, দেবপ্রিয় দাদের সংগঠন, প্রিয় সংগঠন, সিপিডি বলেছে যদি শুধু ট্যাক্স লুপ হোলস, বাংলাদেশে যদি শুধু এনবিআর এর দুর্নীতি কমানো যায়, ট্যাক্স লুপ হোলস যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে 1,05,000 to 200,000 crore টাকা সেভ এক্সট্রা রেভিনিউ করা পসিবল। I spoke with some of NBR members, my friends who just retired from NBR as members, স্যারের erstwhile colleagues, অনেকের সাথে আমরা এটা ভেটিং করেছি। তারা বলেছে বাংলাদেশের ট্যাক্স রেভিনিউ ক্যান বি ডাবল অর ট্রিপল, 2 থেকে 3 গুণ ট্যাক্স রেভিনিউ করা যায় উইদাউট ইনক্রিজিং এনি ট্যাক্স রেটস। আর ইফ ইউ রিডিউস ট্যাক্স রেটস, আপনি ভার্টিক্যালি না বেড়ে যদি হরিজন্টালি এক্সপ্যান্ড করেন, if you go for horizontal expansion of your tax base, then
then that will give you even more money. I refer to one budget, one shadow budget once announced by Bangladesh Economic Association, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। আপনারা জানেন যে সেই সংগঠনটি জামাতের সংগঠন না, সেটার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক আবুল বারকাত, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ডক্টর জামাল উদ্দিন। বারকাত স্যার এবং জামাল উদ্দিন স্যার ওনারা বলেছেন যে 28 লক্ষ কোটি টাকা রেভিনিউ কালেকশন করা সম্ভব। It's on paper. So we don't need 28 lakh crore. We need only 1 or 2 lakh crore. এবং কিভাবে আসছে দেখুন আপনি। So we are going to, because আমরা বলেছি the big assumption there is that there will be good governance. There will be an incorruptible government. There will be a free and independent and accountable and neutral NBR and SEC. So আপনাকে যদি NBR হয়রানি করে আপনি কোর্টে যাবেন, কোর্ট আপনাকে জামিন দেবে। আপনি যদি হয়রানি করেন গভর্নমেন্টকে, NBR will go to courts and courts আপনাকে টেক কেয়ার করবে। সো কোনো এখানে আমরা আশা করি গ্র্যাজুয়ালি ট্যাক্স লুপ হোলস কমানো যাবে, ওভারনাইট করা যাবে না। তো সেখান থেকে লোয়ার লিমিট ইজ 1,05,000, আপার লিমিট ইজ 2 লাখ ক্রোড়। আমরা অ্যাকাউন্ট করেছি অনলি লোয়ার লিমিট। We are being conservative. So সেখান থেকে আসবে 1 লাখ কোটি টাকা। এফিসিয়েন্সি গেইন, বিকজ আমরা মেরিটোক্রেসি প্রমিস করছি, there will be efficiency gains. The country will be more effective. The government will be effective. We are going to have a slightly, maybe no smaller, or maybe the government unbridled growth হবে না গভর্নমেন্টের। Everybody will be effective and efficient. So efficiency gain আসবে 40,000 টাকা। আর গ্রোথ আমরা প্রমিস করেছি যদি 1% বেশি করা যায়। রিমেম্বার লাস্ট বাজেট আমরা এবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে 4.6%। যদি just 1 percentage point, if you can increase the current growth estimates by 1 percentage point, you can have an extra 40,000 crore taka from there. So we expect the kind of packages, a package, if you could implement it, of course the growth is going to be double digit, I can promise. And you can work out, any economist is going to agree that if based on those ifs, because as economists, they have a lot of assumptions. If those assumptions are fulfilled, then of course the growth is going to be double digit. But we calculated only 1 extra percentage point. সেখান থেকে আসবে 40,000 crore. And modest efficiency improvement of SOEs, সেখান থেকে মাত্র 3 থেকে 4,000 কোটি। And also we're going to restructure, এটা এখানে লেখা নেই, restructure the current debt. আমরা যে 12% 13% যে ডেটগুলো আছে এগুলো আমরা ডায়াসপোরা বন্ড ইস্যু করবো। আমাদের দ্য বাংলাদেশিজ লিভিং ওভারসিজ অ্যান্ড আর্নিং অলমোস্ট নো ইন্টারেস্ট অন দেয়ার সেভিংস, আমেরিকাতে ইন্টারেস্ট রেট কম। সো উই আর গোনা ইস্যু ডায়াসপোরা বন্ডস অফ বিলিয়ন্স অফ ডলার্স, এবং সেখান থেকে উইল রিক্লাসিফাই দ্য কারেন্ট হাই ইন্টারেস্ট পেইং ডেট ইন্টু লো ইন্টারেস্ট পেইং ডেট, এবং সেখান থেকে আমাদের সেভিং আসবে 33,000 কোটি টাকা এস্টিমেটেড। সো টোটাল মানি কামিং ব্যাক is lower limit is 221, upper limit is over 3 lakh crore. How can you achieve that? You can achieve that if you can ensure these 4-5 good governance, if institutions are reformed, and so আমাদের ওই যে হ্যাঁ ভোট, যে ইয়েস ভোটের কথা বলেছেন মিস্টার আলমগীর, we will have to promise and we will have to convene, invite everyone to execute the reforms, to approve the reforms, and our reform proposal goes even further. The SEC, the ঐক্যমত্য Commission, couldn't achieve a lot of reform proposals because of political differences, because of political necessity to have political negotiation. But if you have a government, whoever wins, then the government will have the legitimacy and leverage to do more reforms if they want, more people-oriented reforms. Then private sector-led export and export-oriented growth, financial, of course, I don't think we need to explain these. Then you can see an economy rooted in justice, Islamic principle of adl. Allah Pak আদেশ দিয়েছেন adl and ihsan, so সদাচরণ, সুবিচার এবং সদাচরণ, opportunity and responsibility for a post-uprising reform seeking Bangladesh. Thank you all very much. Thank you very much, Professor Dr. Warisul Karim, for your valuable insights. Now, I'd like to proceed to the panel discussion. Due to the shortage of time, I'd like to request our panel members to give a short remarks about the presentation. I'd like to go with Dr. Shibir Ahmed, Assistant Professor of Economics at Northsouth University, and then one by one, if you could go with it. So, please, Dr. Shibir Ahmed.